Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kyawun yan uwa da abokanai na intanet baki daya, barkamu da warhaka, barkamu da sai kasancewa tare da ku a cikin wannan channel mai albarka ta Cyber Expert Hausa. Na'am, so insha Allah a bidiyon mu na yau zamu ci gaba da Advent of Cyber 2023, inda a yau zamu yi bayani ne akan day 6 insha Allah. So kai tsaye zan bude browser dina domin mu ci gaba daga inda muka tsaya, wanda shine day 6, wanda an kira wannan da memory corruption, memories of Christmas past. So now zan yi full screen saboda mu dinga gani da kyau, sannan kafin na kai ga danna akan start machine zan dan so dan karanta mana dan takaitaccen labarin da yazo. Suka ce throughout the major we have detected some worrying coding practices from the South Pole elves. To ensure their code is up to our standard, some frostlings from the South Pole will undergo a quick training session about money corruption vulnerabilities, about memory corruption vulnerabilities. Afwan for that. All courtesy of the B team. Welcome to the training. Learning objectives: understand how specific language may be handled memory safely. Understand how variables might overflow into adjacent memory and corrupt it. Exploit a simple buffer overflow to directly change memory you are not supposed to access. So kai tsaye kamar da suka ce, like bayan maja din da aka yi a baya, an gano cewa akwai insu codes da suke like suna dan kawo damuwa, bai ma'ana a cikin website din ko kuma a cikin abin da ya shafi gwaje-gwaje da ake na South Pole, bai ma'ana code kenan da ake amfani da su a South Pole elves. So domin tabbatar da cewa wannan code din ya inganta a yi amfani da shi, some frostlings from South Pole will undergo a quick training. Like wayansu frostling, like wayansu kama ce wanda za a traina za su undergoing training wanda za a yi musu game da memory corruption. An ce memory corruption ana magana akan bacin memory ko kuma memory ya lallace. Duk wani abu wanda yake da alaka da bacin memory ko kuma memory ya daina aiki ko kuma wani vulnerability game da memory, da kuma duk wani abu da yake da alaka da B teams, like all courtesy of the B team. Welcome to the training. Like ana kaman welcoming B team ne, barkansu da zuwa, su ne kenan za a traina, in na fahimta kenan su za a traina game da memory corruption vulnerabilities. Sannan abin da zamu koya a cikin wannan task din ya hada da zamu fahimci yadda kowane language yake handling memory safely, okay, da kuma yadda baya handling memory safely. Misali ina magana language, ina magana akan programming languages ne, okay, maybe Java, C, C# da sauransu. Understand how variables might overflow into adjacent memory and corrupt it. Za kuma mu ƙara fahimtar yadda variables, an ce variables ka ɗauka kamar container ne wanda yake ɗauke da abu, like za ka iya zuba ruwa a cikin botiki, so wannan botikin shine container da ya dauki ruwan, right? So in ka ce mi komun botikin nan, an san cewa maybe ruwan ne a ciki kake so kai amfani da shi. So zamu ga yadda ake amfani da ire-iren wayannan container wajen overflowing, bai ma'ana wanda su iya overflowing dan memory sannan su lallata wannan memory din. Me ake nufi da haka zamu zo mu bayani a ciki. Misali idan kai ajiya a cikin let's say botiki dan ka zo ka zuba mai ruwa ya cika zai fara zuba ne, right? Zai fara zuba, maybe idan akwai wani botiki a kusa da shi ya dinga shiga ciki, ko kuma idan akwai wani abu wanda yake ruwan zai iya shiga ciki yayin da yake overflowing, zai iya like ya dinga shiga ciki. Exploit a simple buffer overflow to directly change memory you are not supposed to access. Za mu exploiting dan karamin abin da ake kira da buffer overflow. So wannan yana ɗaya daga cikin categories na hacking wanda za ku ji daɗin shi kwarai da gaske, sai dai kuma babu sauki. Amma like buffer overflow yana da alaka da ainihin ita kanta memory din, bai ma'ana CPU din da kanta, da kuma yadda ake iya wato ainihin canza ta ko kuma a gano wani na ƙasa game da ita base of calculation da take yi. Sannan mu ga yadda za a iya canza wannan memory din wanda kuma ba mu da
dama mai accessing din shi. Bi ma'ana in kana da memory akwai maybe wajen da baka da iko kai accessing din shi a cikin computer din, so with aid of buffer overflow zaka iya overflowing din wannan buffer din ta hanyar tura mishi abin da baby baya tsammani, ko kuma ka tura mai abin da yake tsammani amma yayi yawa. So see how to do that. Connecting to the machine zaka iya ga yana sun ce ba mu bukata attack box yau, amma muna bukatar machine din. So kai tsaye bari na danna akan machine din, zan danna start machine, sannan suka ci gaba cewa be sure to hit the start machine. Mun yi haka, sannan zamu jira IP address din ya bayyana sai mu danna akan wannan link din. So if you receive 502 error, please give the machine a couple of more minutes to boot up. So wannan suna cewa mun samu error ne, so zamu jira kamar dan sakwanni kafin, ko kuma dan mintuna kafin ta wannan ready. So kafin ta ci gaba bari mu gani the game. Wannan shine game na. In this game you play as cat or mouse. Your objective is to save Christmas by buying the star for your Christmas tree from Von Frosty. In addition to the star, you can buy as many ornaments as you can carry to decorate your tree. To gain more money to buy things, you can use the computer to do online freelancing programming job. Oh my god, this is very good. So a wannan game din zamu playing abin da ake kira mage ko bera, cat or mouse kenan. So your objective is to save Christmas by buying a star for your Christmas tree. Abin da ake so mu yi a wannan room din shine zamu taimaki Christmas, ko ce afuwa for this, za mu wato ainihin siyarwa bishiyan Christmas mu abin kyale-kyale domin mu design ɗinta, right? Dan suka ce in addition to the star, like za mu iya taya, za mu dinga samu star din, za mu dinga yin aiki ne, like za mu siya as many as we can to decorate. Za mu siya star da yawa domin mu yi decorating bishiyan mu. To suka ce domin mu samu kuɗi mu siya wayannan star din da sauransu, za mu iya yin abin da ake kira da online freelancing programming job. So in this case an ɗauke mu a matsayin programmer ne, za mu dinga gabatar da aikace a online wanda za a biya mu samu kuɗi. Bayan mun samu kuɗi sai suka ce you can also speak to Van Holly to change your name for a free of 1 coin per character. He says that he said that this is totally not a scam. He will actually start calling you by your new name. He is after all into identity management. So that wannan Van Holly zai taimake mu wajen canza mana suna. Duk arafi ɗaya zai karba wato ainihin kwandala ɗaya, ko in ce kuɗin da muka samu kwaya ɗaya. So based of this, like ina tunanin mu ne nan, sannan ga Van Holly, sannan kuma nan kaman store ne ina tunani, sannan ga Christmas tree ɗin mu. So as we can see, suka ce is this a bug? Shin wannan vulnerability ne ko bug ne? Before the training event start, Van Jolly approaches Mark Onibel and says that they've been observing some weird behaviors while playing the game. They think the ghost of the Christmas past is haunting it. So Mark Onibel ta yi approaching din Van Jolly ya yi approaching din Mark Onibel, mu kenan yake faɗa mana cewa kai wani abu fa kamar yana dan faruwa yayin da muke buga game din, na akwai abin da yake faruwa. Sannan suna tunanin ko irin ghost of Christmas ne, mai ma'ana aljanin Christmas ne, ko kuma wani makamancin haka wanda yake bibiyan shi. McConnibal asks them to reproduce what they saw. Van Jolly boots up the game and does the following, which you are free to replicate too. So McConnibal ta tambaye shi Van Jolly tunda ya kawo mata korafi cewa like nuna mun abin da yake faruwa. Shine ya kunna computer din ya fara buga game din, sannan yake nuna mata ga abin da yake faruwa. Abubuwan da suke faruwa na farko suka ce mu ma za mu iya kwaikwayon abin. Use the computer until you get 13 points. Ask Van Jolly to change your name to Scrooge Rocks. Then suddenly you have 33 coin out of nowhere. So let's try that. So Scrooge Rocks. So abin da zamu shine a can sama zamu danna control sai danna akan link din nan. Wannan zai bude mun link din kai tsaye nan domin mu ga game din da Van Jolly yake nuna wa McConnibal. So sun ce mi zamu iya buga freelancing work idan ba ku manta ba akan computer din mu as they say, domin mu samu kuɗi. In muka samu kuɗi sai mu je wajen Van Holly, shi kuma zai taimaka mana ya canza mana suna. So sun ce yanzu mu canza suna zuwa ga Scrooge Rocks. So don haka wannan Scrooge Rock din harufa ne kwaya 13. So kowane harafi ɗaya ana karɓan kwandala ɗaya, don haka muna neman kwandala 13 kenan kamar da suka ce as they say here. So now let's go back a little. Suddenly you have 33 coins. So bari mu gwada canza Scrooge Rocks din. So domin ka buga wannan game din kawai kana buƙatar IP address din ne da wannan kamar da na danna akai. So zan dan yi zoom in
can I zoom this? So sun ce press space to continue, zan danna space. Za ka yi amfani da directional arrow keys ɗinka sama ƙasa domin kai moving gefe da gefe. Space shine ka interacting ko kuma kai magana, sannan tab shine ka ga debug panel, then backspace shine ka yi resetting inventory. So backspace reset inventory. So zan danna space. So zan yi amfani da arrow key haka, like suka ce the game. To finish the game, all you need to do is get a star to put upon your Christmas tree. Domin ka gama wannan game din kana buƙatan ka samu star wanda zaka saka akan wannan bishiyar din tree din. Zamu danna space. After you get the star, just interact with the Christmas tree and that's it. So alright, so zan matsa haka, like wannan shine I think Van Jolly ne, na mutane biyu ne, akwai Van Holly kuma akwai Van Jolly. So I don't know which one we do. So amma let's get our 13 point tukunna. So zan zo nan sai danna space so 13. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kaman baya samuwa. So in kun sa ido a yan sama ga start din mu tana karuwa, muna neman 13 ne. So wannan ta danna space 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 space. Okay, so yana so mu danga yi ne a hankali as you saying, muna ta samun point din mu 13 9 sorry 11. Alright, so yanzu mun samu 13, then we can go to wannan shine Van Jolly, Van Holly ke wanda zai canza mana suna. Yace how do you cat or mouse? I can change your name for 1 coin per character. Like zamu danna space, sound like phone. Let's do it. So yanzu zamu rubuta sunan Scrooge Rocks. Akwai exclamation mark. So in ka irga wannan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. So bari na spell din daidai ne kamar yadda suka ce Scrooge Rocks. So I think that is correct. So zamu danna enter. There you go, your new name. Enjoy your new name. Zamu danna space. Thanks. How do you even change names anyway? I work in identity management, you know. So wannan game ne. So let's go back to abinda suka ce mi. Bayan nan me suka ce mi ne? Suka ce Van Jolly explained that when you change your name to anything large enough, the game goes nuts. Sometimes you get random items in your inventory. So let me just check something. So idan kun lura anan, bayan mun canza suna, kun ga yanzu coin muna da coin 33. How is that possible? Mun samu 13 coins, mun ji an canza mana suna into kowane character. Ya zama na bamu da ko CC kenan. But if kun sa ido anan, like we have 13 coins a wajen, 33 coins afwan. So sai Van Jolly yake mana bayani like me yasa haka? In ka canza suna kuma you get to the game goes nuts. Sometimes you will get random items in your inventory. So let's check our inventory now. Zamu iya yin haka ta hanyar danna tab. So wannan shine inventory. Inventory in this case shine wannan shine memory din mu. Okay, ku dauka kamar RAM ne wannan. So RAM yana da slots daban-daban. Maybe nan kai kirkire shi ne just for videos, folder ce ta video, wannan ta audio, wannan ta pictures, wannan ta. So kowane folder like haka memory yake a zahiri. Wannan ba ma gani da idan mu, amma memory yakan dauki abu amount of space ya associating da abu kaza ne kawai, sannan ya yanka waje kaza ya ce na kaza ne, ya yanka waje kaza ya ce na kaza ne. Amma misali in a cikin RAM duk abin da ya shafi let's say daga nan zuwa Scrooge Rocks nan shine abin da ya shafi player name, which is sunan mu da muka canza yanzu, right? So wannan shi yake a memory. In ka zo ka dora hoto ya gina akai, zai je kirkira sabon space ne ya ce maybe picture, sai kuma ya bashi amount of space din nan. Okay, wannan maybe za ku fahimci haka yayin da kuka yi abin da ake kira da array da sauransu. Okay, so that is that. So let's go like I don't need to read komai da komai anan, amma dai mun gano cewa tabbas akwai matsala. So memory corruption. Remember that whenever we execute a program, this game included, all data will be processed somehow through the computer's RAM. In this video game, your coin count, inventory position, and movement speed and direction are all stored somewhere in the memory and updated as needed as the game goes on.
So misali suke mana ga coin din mu yana da position daban, sorry, ga coins din mu yana da location daban, sannan ga position at y axis ga point din shi, position at x axis ga point din shi. So me wannan yake nufi? Let's go back a little. So idan ka sa ido da kyau, player name gashi Scrooge Rocks. Okay, coins muna da 33 ne amma bai bayyana mana. Sannan shop name, sunan shop din shine Van Frosty. Name name, I don't know, Van Holly. Then we have inventory item, muna da item kwaya ɗaya yanzu a ciki. So like a cikin memory mukan kira wannan da kamar misali like slots ko kuma fields. Kowane slot akwai abin da yake ajiyewa a cikin memory. Haka memory mu yake aiki, memory da yake wayanka haka yake aiki. Yana da wayannan box amma baka gani da idanka. So yana just virtual boxes ne yasna. So usually each variable stored in memory can only be manipulated in a specific way as the developer intended. For example, you should only be able to modify your coins by working on the PC or by spending money either in the store or by changing your name. In a well-programmed game, you shouldn't be able to influence your coin in any other way around. So misali suke mana cewa duk wani game da ka gani ko duk wani variable da ka gani akan iya sarrafa shi a cikin memory. Sai dai yawanci developers din da suka kirkira wannan game din sun yi shi haka ne saboda wata manufa. Sannan suka ce misali za ka iya canza coin ne ta hanyar amma ka yi aiki akan personal computer din, ko kuma ka kashe kuɗi wajen canza sunanka, ko kuma kamar yadda suka ce ne well programmed, you shouldn't be able to influence your coins by any other way around. Like a normal game din da kuke bugawa za ku ga ba za ka iya canza game din coins ɗinka ba. Like dan ka canza suna ko ka yi renaming, it doesn't mean value din da kake samu, in this case coin ɗinka ya dinga karuwa. So but what happens if we indirectly change the content of the memory space that hold the coin count? So me zai faru idan muka canza space din da yake dauke da wato ainihin coin count, bi ma'ana irgan coin din nan, me zai faru da shi idan muka canza wannan wajen? What if the game add a flaw that allows us to overwrite piece of memory? Well, accessing the debug panel. While we are developing this game, the first link added debugging functionality to watch the memory layout of some of the game's variable. So yayin da kake hada game din, first link suka yi adding din debugging panel. Debugging panel shine anan ne za ga duk wani abu da yake kaiwa na zahiri a cikin wannan memory din, domin ka ga yaya space din yake, ina an ka saka bayanai yake shiga da sauransu. Za mu iya achieving haka ta hanyar danna tab wanda na nuna muku a baya. Suka ce you can press tab repeatedly to cycle through different view of debugging interface. Haka danna tab so ɗaya so biyu wanda za ka ga ASCII view, za kuma ka ga HESC view, bi ma'ana hexadecimal view. Yanzu na danna tab so ɗaya, shi yasa yanzu muna da ASCII view ne, muna ga SCRYYY. Don na ƙara danna tab, kun ga yanzu muna da hex view, hexadecimal. Yanzu wannan 73 din yana nufin S in ka duba ASCII table ɗinka, haka wato ainihin 63 tana nufin R da sauransu. So misali in na ƙara danna tab shine yake yin haka. You can go and do about that. So bayan nan, view content in RAM will prove so suka ce investigating the Scrooge Rock case. Armed with the debugging panel, McHoneybow starts the lesson. As a first step, she asks you to restart your game. Refreshing the website should work, and open the debug interface in the hex mode. The first link, I've labeled each of the variables stored in the memory, making it easy to trace them. McHoneybow wants you to focus on your intention on the coins table, on the coins variable, sorry. Go to the computer and generate coin as expected. You should see the coin count increase in the user interface and the debug panel simultaneously. We now know where the coin count is stored. McHoneybow then points out the right about the coin's memory space. We have the player name variable. She also knows that the player name variable only has room to accommodate 12 bytes of information. Wow.
So based of this sun ce mai refreshing site din don mun fara game din a fresh. So bayan nan like sai ce mai focusing yayin da muke neman kuɗi akan wannan computer din ta hanyar doing freelancing work, mai focusing akan coins variable. Okay, tunda like kana samun kuɗi coins din ne yake karuwa, right? So sannan mu fito da wannan debug panel din ta yadda zamu dinga gani yayin da muke samun kuɗi me yake faruwa da coins variable din a cikin memory space din nan. Okay, sannan muna da player name a cikin memory space, shi ma variable ne wanda yake dauke da sunan player din. Ana danna space don mu fara mu ƙara danna space. So abin da suke nufi a nan shine bari in zo min kaɗan, like na danna space. So yanzu mun samu so bari na fito da zan danna tab, sannan ku dinga sa ido a player name da kuma coins din nan. Coins din nan ne yake da matsala a cikin memory. So muna samun coins. What happen idan muka samu coins da yawa? Yana canzawa. Coins din is not changing, right? 11 12 13 14 15 So PC is broken, bi ma'ana like an samu matsala. Computer ta daina aiki bai da mun dame ta da aiki. All right. So what happens, but why does it matter if at all? Ask a focus. Why does it matter at all? Ask a confused Van Twinkle. Because if you try to change your name to Scrooge Rock, you'll be using 13 character, which amount to 13 bytes, replies McConnibal. Van Twinkle, still perplexed, interrupts. So what will happen with the extra bytes at the end? McConnibal says it will overflow into the first byte of coins. Because to prove this point, McConnibal poses replicating the same experiment, but this time we'll get 13 coins and change your name to AAA, BBBB, CCCC, Seguma X. Meanwhile, we'll keep our eyes on the debug panel. Let's try this in our game to see what happened. All of the sudden we have 120 points. So bari mu gwada mu gani. So now we have 16 characters of the coin, right? So kamata ya mu samu 13 ba system ba. So let me refresh that one last time domin ya faro daga farko. Have fun for that. So it's very very good. Mi abin da suka ce mi. So za mu zo mu aiki mu samu kuɗi. 13 muke nema. Okay, so one more, muna neman point 13. All right, so now let's go back to Van Holly. Van Jolly ne. Wadannan space ya canza mana suna. Sun ce mu yi amfani da AAA guda nawa? Let me check. A guda 4, B ma 4, then C 4 with X. So let's do that. AAA, BBBB, and CCCC, then X. So then enter. There you go, enjoy your new name. Amma yayin da muka yi haka idan ku sa ido da kyau za ku ga coins din sun dawo 120. Oh my god. Like AAA, BBBB, CCCC, then X wanda muka saka a ƙarshe ta faɗo a storage ko a space in coins, available in coins. Ta yi occupying, ta fita daga player name, ta shiga inda coins ya kamata a ajiye. So now we have an overflow. Like mun cika variable na farko ya shiga inda bai kamata ba. Amma da X din nan ta kasance tana da space anan, and kuma player name can only contain 13 characters kawai. Like it can't contain more than that. So AA like 4 times 3 zai baka wato ainihin 4 times 2 8 times 2 muna da 12, right? So zai kasance
we have an extra, right, which is the x. Ya shigo variable din nan na coins. So this is what is happening. So let's hit on that. Suka ce, there you go, this is your new name. So bayan mun yi nan, let's go back. Suka ce, now from nowhere we have 120 coins, and kuma muna gana wannan 120 din a sama. Okay, because yayi overflowing. The memory space of the coins variable now holds 78. Shine gashi na suka ba mu misali 13, which is in hex view ya baka wannan, then bayan ka danna wannan, like it now contain 78. Yayi overflowing. Lokacin da muka samu 13 coins yana 0D ne in hex view. So let me just press tab. Magani yana, sorry, 0D ne, but now it is 78 as we can see now. All right, let's go back. Remember, 0 times 78 in hexadecimal equals to 78. So okay, multiplying 0 by 78 zai baka 120 a hexadecimal pa, ba normal calculation ba. So to make this event even clearer, let's switch the debug panel to ASCII, which you can do that by pressing the tab key. Like we can see our x is here. So kuma haka suke nuna mana. So the x at the end of our new name split into the coins variable. The ASCII hexadecimal value of x is this. So the coin value was changed from 0x78 or 120 in decimal representation. So like one overflowing, as we can see, McOnibal's predictions were correct. The game doesn't check if the player name variable has enough space to store the name. Instead, it keeps writing to the adjacent memory. So one game the McOnibal ta yi gaskiya, like wannan variable din mai dauke da player name baya duba yayin da kake renaming kanka, baya duba ga space nawa zai dauka. Hasali idan kawai ya cika sai je next space, wanda ko da a ce ba nashi ba sai kwace kwamushe shi yayi wato ainihin saka kanshi a ciki. So ta yi gaskiya. Overwriting the values of the variables of the other variables. This vulnerability is known as buffer overflow. So wannan overflowing din da muka yi, bi ma'ana memory ya shiga, ka saka abu a cikin memory, maybe bayan ya cika sai ya koma ya shiga wani wajen da bai kamata ba. Wannan shi muke kira da buffer overflow. Okay, buffer overflow. Wannan abun is very very wide and interesting and is very very complicated. So amma maybe as time goes on, idan mun kware sosai nan gaba za mu fara video game da buffer overflow, saboda idan ka iya buffer overflow, binary exploitation, wannan shine mafi kankantan hakin da zaka koya cikin sauki. Like it will help you a long way. Then it's very easy to corrupt memory to gain access to systems than to send payload. Ina tunanin maybe hakan yana da sauki kwarai da gaske ga maybe threat actor ko kuma game da penetration tester da sauransu. So you can also suka ce buffer overflows occur in some programming languages, mostly C da kuma C++. So buffer overflow yawanci yana occurring ne, yana faruwa ne a cikin programming language, yawanci C programming language da kuma C++. Okay, so C language ne that is low level, haka C++ shima. Na yi bayani game da high level language da kuma low level language a wayansu video na manta kowane video ne. So all of these, they are low level languages. So therefore, where the variables boundary aren't strict, if programmer doesn't check the boundaries themselves, it's possible to abuse a variable to read or write memory beyond the space initially reserved for it. Our game is written in C++. So yawanci game din nan ba su duba, like languages kamar C da C++, ba su duba inda aka ba wa variable name suna, like ba sa duba irin ya kasance yana da tsaro ko kuma ya kasance yana da very careful, like they are very careful about movement din da za a yi ko kuma bayanan da za a karba wannan variable din. So idan programmer din bai duba wannan boundaries din ba na variables din nan, akwai yiwuwan za a iya abusing din variable, akwai yiwuwan za a iya ma cusa mata abubuwa da yawa ko kuma a rage mata abubuwan da ba ta expecting. Sannan hakan zai iya write memory beyond the space initially reserved for it. Zai iya rubutawa a cikin memory din nan fiye da abin da aka kaddara zai dauka.
so game din mu kuma an rubuta shi zan C++ ne, bi ma'ana wannan game din. So strings in more details. By now the first link looked baffled. Please, we don't need to do everything. So idan mun sa ido da kyau a wajen sunan nan, muna da player name AAA, BBBB, CCCC da sauransu. So wannan they're just kind of giving us example how it went to overflow. How does the game know the length of the string if no boundary checks are performed on the variable? Ta yaya game ne yake sanin tsawon kowane harafi idan har ba a killace an ce ga iyakar kowane variable ba? Bi ma'ana kowane variable iyakar ta shine dan box din nan da kuke gani, variable C, variable A ga box ɗinta, T ga box ɗinta, haka. Suka ce to explain this, Macanable asks us to do the following: restart the game, get at least 3 coins, change your name to elf. As a result, your memory layout should look like this. So let's do that again. I'm here restarting the page in. As you can see, tax ne mi tayi. So yanzu zamu komar da sunan elf, amma ta yaya zamu iya mai da sunan elf? Sai mun je mun aiki a computer freelancing work, then we obtain 3 coins. From there we'll be able to change our name with the help of Van Holly, Van Jolly. So space sannan da space hello. So sun ce mu obtaining 3 coins. So yanzu muna da 3 coins, zamu koma zuwa wajen Van Holly, sai mu danna space. Van Holly ya ce how do you cut or mouse, I can change your name for 1 point. So zamu rubuta, is it elf, is it capital E? So kada ku manta ku yi taking note din E din is capital, then small letter L, then small letter F. So zan ce elf haka, sai dan enter. Okay, amma ya kamata in fito da tab ne saboda mu ga abin da ya faru. Ga elf din ya fito. So zamu danna space. Okay, so as we can see here muna da elf, or like muna da 0, then or mouse, like cat or mouse ne farko ai, right? So now we have or mouse. So let's see me ya faru. So when strings are written to memory, each character is written in order, taking 1 byte each. A null character represented in our game by a red 0 is also concatenated at the end of the string. So like duk lokacin da aka rubuta memory, kowane character yana bi ne ta ka'ida, sannan yana daukan kowane 1 byte a kowane harafi. Bi ma'ana kowane harafi yana representing 1 byte. Bi ma'ana A din nan 1 byte ne, A ta gaba ita ma 1 byte ce, haka down the group. So sai dai kuma akwai null character. Idan kana da 0 character wanda za ka gan shi an yi representing din shi da 0 da ja, sorry, kaman wannan kenan. So it's also concatenated at the end of the string. Akan yi adding din shi a ƙarƙashin string din nan. A null character is simply a byte with the value 000. Null character shine kamar a ce empty wanda yake da value 0 times 000. Which can be seen by changing the debug panel to hex mode. So let's quickly change this from ASCII to hex. So muka danna tab, yanzu ina da 00 a nan wajen kamar yadda kuka gani. Let me zoom in, sorry. So that is the null character. Da na ƙara mai da shi za ga gashi wannan duka 00s ne right here. This should be 00 in hex. So 00 it means like babu komai a cikin su. So as we can see, cat or mouse, like wannan o din nan shine ta koma 0, right? Null character ne saboda mu rubuta elf and it's supposed to be cat or mouse. All right, yeah. So notice how the game adds a null character after 16 bytes, which override the shop name. Okay, sorry, to explain of this, like get 16 coins or rename yourself to A, B, 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 C, C, D, D, D. So sentence same. So let's go back. Let me refresh and set in again. So I like this. Like when she make the buffer overflow game muke bugawa, amma kuma sai mun gano yadda zamu cika memory ya kasance so ya kamata mu zo mu yi aiki samu 16 suka ce ko, I think, yeah, 16 coins.
Alright, so now we have 16 coins kamar yadda muke gani. Za mu koma wajen Van Holy. Bari ɗin zoom out kaɗan. Alright, so za mu danna space. Van Holy zai tambaye mu, za mu canza suna. So now sunan da za mu saka shine capital A guda 4, B guda 4, making 8, C guda 4, making 12, then D guda 4, making 16. Okay, so now za mu danna enter. So ku sa ido, coins almost 16 ne, amma yanzu muka danna enter muna da wow, almost I don't know how many amount of space da muke da shi ana. So kun ga abin da ya faru. Sannan a cikin memory din, using the tab key a jikin keyboard, muna da A, B, C, D. So our DDD now is being overflowed in the variables coin, which in the coin variable. Okay, amma da mu samu 0 nan ko kuma just 16 kamar yadda ya nuna mana da farko, yanzu yayi overflowing, shi yasa muke da ku kaddara wannan kawai memory ne na wannan wato ainihin wani game da kuke buga wanda ake bukatan sai ka sai coin kafin ka sai wani abu. Like kada kuma ta yanzu ba mu zo kan fan inventory item ba da sauransu da nema wayewaye da sauransu. So ku sa ido ku ga yanda ya karu. This is very awesome. So let's go back. Bayan mun yi haka, what happened? Suka ce notice how the game adds a null character after 16 byte which override the shop name. So shop name is being overflowed. So shop name muna da 0 anan akan Van Frosty ya goge mana V ya mai da ita empty character because yayi overflowing. Coin yayi DD yayi overflowing akan coin. Okay, so welcome to the store. Is there anything you want to buy? Suka ce if you talk to the shopkeeper you should see this, you should see his name is empty. So let's go back. Why is shop din wannan kenan? Bari mu dawo wajen shi. Okay, so let's go. Why shopkeeper din ne? Okay, wannan shine store din ga nan yanzu bai ba mu suna ba. Okay, mun koma can wajen Van Holy. Okay, sorry, I need to do that. Like, how can I exit? Oh, followed by a red, and then enter. Okay, so enter ne zai fitar da kai. All right, so let me go back to Van Holy magani. Yanzu na je wajen Van Holy na danna space, kun ga sunan shi ya fito a nan Van Holy. So but since mun riga da mun yi wannan, muna da koda mun zo wajen shopkeeper din muka danna space, kun ga shi ba mu da sunan shi. A sunan shi ya kamata ya kasance shopkeeper is Van Frosty. Okay, so but since we have overflowed the memory space da yake dauke da sunan shi, now we don't have the name appearing here, babu sunan anan. So that is that. Let me hit enter kawai. So that is that. Mun yi abin da suka ce mi. Let's check. This happens because the game reads from the start of the variable up to the first null byte which appears in the first byte in our example. So on the other one, if you talk to Van Holy, you should see your name changes to ABBCC, which is now 16 character wrong. Mun yi hakan. Since C++ doesn't check variable boundaries, it reads your name from start of the player name variable to the first null byte of YYYY. So like that. So now integer and coin variables. One twinkle mistyped the name during the previous experiment and ended up with ABBCCDDD but DEFG. Then they noticed that they had this amount of coins in the upper right corner shown as the table in the debug panel. 119577. So like them haka mu muka gwada samu 16 characters, sai me implementing one now, right? So out of curiosity, they use an online tool that convert a hexadecimal to decimal numbers to check if the hexadecimal number from the debug panel match their own count. To their surprise, the number were different. So like in kai converting 4444
54647 daga hexadecimal zuwa decimal, bi ma'ana daga base 16 zuwa base 10 zai baka wannan value. Amma cikin iko Allah bayan sun yaka domin su tabbatar da daidai ne ko ba daidai bane, suka kuma numbers they are different. Honeyball explained that integers in C++ are stored in a very particular way in memory. First, integers have a fixed memory space of 4 bytes. So Honeyball ta yi bayani cewa integers bi ma'ana nambobi kenan a C++ ana ajiye su ne a wani yanki na memory. Sannan wannan memory din yana da space wanda an kayyade mai, kawai ba zai taɓa wuce haka ba, 4 byte ne, as seen in the debug panel. Secondly, an integer bytes are stored in a reverse order in most desktop machine. This is known as little endian byte order. So I don't need to read everything, please. So let's use an example to understand this better. If you take your current coin out of this and convert the hex number, I'm going 119. Okay, and convert number to hex, you will obtain this. So let's try that. But I'm going to copy one code down. I'm one value down. So from base 10 to hexadecimal, since I'm one value down. Right? So akwai online tool da ake kira cyber chef. Maybe mun yi wannan wani episode a baya. Za ku iya zuwa ku rubuta cyber chef, GitHub zai ba ku wannan link din, sai ku danna akai. Anan sai ka rubuta decimal to ce from decimal sai mu ce to hexadecimal to hex to hex ko. Alright, so bayan mun haka sai mu zo nan mu yi pasting wannan a value din. Bayan na yi pasting suka ce data is not a valid byte array from decimal to hexadecimal. How is that? Let me check. Okay, coin ne wannan, convert that number to hex, you will obtain this. Okay. So ya kamata mu ce convert to hex ko. So let me delete this. Za mu ce from hex ne ko kuma to hex. Okay, this is just pure value to hex shine ba mu wannan 313139. Is that correct? Nope. So winning the game. So a wannan matakin ne zamu buga ainihin game din. Suka ce Honeyball is about to wrap up the lesson and call it a day, but first she explained how an attacker could now override any value of the coin variable and have enough to buy the star and finish the game. On hearing this, McGreedy starts laughing maniacally and tells Honeyball they rigged the game so nobody could win. Honeyball is more than welcome to try to purchase the star. McGreedy says, confused. Honeyball does some quick calculation and concludes she should be able to get enough coins. She looks at you and asks you to show how the vulnerability can be exploited. You notice that she looked a little doubtful, but still, it's now up to you to win the game. Can you get a star in your inventory and prove McGreedy wrong? Well, sun ba mu aiki. So McGreedy mugun mutum kenan. Honeyball ta ce bari ta dan nuna mana yanda wato ainihin attacker zai iya samu value ɗin coin ɗin da yake so, iya adadin da yake so. Saboda haka da jin haka sai McGreedy ya fara dariya yana ce mata, na ki wasa ne, kina tunanin ba wanda zai iya cin wannan game ɗin? Honeyball is more than welcome to try to purchase the star. So Honeyball ta ce to bari ta gwada ta sai wannan star ɗin. McGreedy kuma ya faɗa. So Honeyball ta like ta dan yi calculation ta duba ta ga yaya to, amma dai still star ɗin is $10,000 as you can see. Once you get the star, interact with the Christmas tree to finish the game. So if the coin variable had an inventory value in the image below, how many coins would you have in a game? If the coin variable had the in-memory value in the image below, like
wannan 41415053 in hex. So wannan zamu iya gano an sannan ta hanyar duba sai wace zamu ga amount of coin din. So zamu ce now from hex zai kasance from, is it hex? Okay, yes, from hex to decimal. What am I doing? I'm going to from x to decimal. Na decimal take. So in baka samu ba, you can just search ka rubuta decimal to decimal. Imana yanzu wancan value din da suka bamu na 41415053 zamu iya like me testing tukuna kafin, amma zamu buga game din practically. 41 space then muna da 5053 50 space 53 ko ba kai kamata mi bane to decimal is supposed to be this now. From hex to decimal ya kamata ya bamu complete value din, and it's giving us different, what even big. Will that work? Don't big anything. Well, so let's try that out. Yanzu muna da kuɗi, zamu ji shago mu danna space, zamu sake danna space. So start them is 10,000 and muna da more than that. So how can we buy that? So press the ID of the item you want to buy. ID din shine D. Let's say muna da D wanda shine star. So na danna enter. Have we purchased that? You are not supposed to have that kind of money, but I have it in my memory now. I earn each coin fair and square-ish. Now give me my star. The game is supposed to be unwinnable, you know. So here I will cut you a deal. I'll give you a much cooler item of the same price. So Bama start number. So like, can I buy, let's say, item 1 on the shiny red ball and now send and enter. Actually, thank you for the purchase. Okay, so once I would like that one, it appears here, right? So each space, this thing is somewhat confusing. Let me read that statement out loud. Sketchy. My carnival is about to wrap up the lesson on holiday, but before she explains how I can do that. So how can we obtain this? Look at you. Once you get the star, interact with the Christmas tree to finish the game. If the coins variable add the memory value in the image. So how do we get the flag? Have you figured out how the inventory works yet? Check the memory layout for anything related. Oh, now inventory. Okay, this is inventory name. Well, let me refresh that. So inventory item, this is inventory name. Okay, so this is the beginning. All right, so when I was trying to convert from hex to decimal, I don't know why Mesa Chaiwa Chepiaka, but going to the link discover a can sama like online tool and can easy boot the rapid tables.com. So from here you can convert hex to decimal. I think we can control V that. Also convert, and
this is it in decimal, which is like I don't know 46 kaza kaza 444546444 ne zai ba mu wannan value din. Okay, all right. When you convert this coin, this to hex, so I'm going to convert this value now decimally to hex, then Control V. Here Bama value in 0.04746 y. Well, it's taking time. Okay, so like idan muka koma kan game now, as we can see muna da 1 coins, so let me obtain as much coins as possible. Muna da 5 coins now, 6 7 8 9, so let's get as many as possible. Top shine 16. Let me do that while pressing my invent, while pressing the debug panel. Okay, to da zaran ka zo 16 point da ga computer din is broken, ba ka iya samu wani kuɗi ba. Za mu kuma wajen van holy, za mu danna space, zai canza mana suna. So abin da zai faru anan shine da muka karanta abin da kyau, Makoni does some calculation and conclude she will be able to get enough coins. She look at you and asks you to show how the vulnerability can be exploited. You notice that why. So win this game, can you get a star in your inventory and prove McGreedy wrong? So abin da zai faru shine bayan duka mun gwada cewa akwai abubuwa daban-daban, zaka irga wayannan amount of space so bayan ka irga su gaba ɗaya muna da 45 ne. So it means if we are to add one item a gaban 45 din, zai kasance yayi overflowing because this is invent items. So anan ne muke so mu duka wannan null space muke so mu danyi overflowing daga name ya shigo zuwa ga invent items. So abin da zai faru shine zan iya AAA like A zan ta yi like AA har zuwa 45, zaka iya yin haka, zaka iya BBB duka da yanda kaga dama. So AA 5 6 7 8 9 10, then 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, we can't do anything apart from this, so zamu danna enter. So now muna da a huge amount of money, so zamu je office, then sorry, let me hit enter. So zamu je wajen invent store, zamu danna space. So yanzu abin da zamu siya shine, let's try, zamu iya siyan 5, let's say 6, and then enter. Okay, thank you for the 40s. Mun siya wani abu, zamu sake danna enter space. Me zamu siya kuma again, maybe let's say Maskidi 120, which is 5. Can I buy that? Na danna enter. So duk abin da muka siya ga gashi yana bayyana anan. So since that is the case and we have huge amount of money, let me still go again and try the start da muke so mi start din shine D, na then enter. You are not supposed to have that kind of money and I have huge amount of stars. So what should happen is muna buƙatar mu canza suna. I will give you a much cooler item for the same price. So let's go back. Zamu tambaye wannan ya canza mana suna. Muna son ya sa mana a 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 muna da 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 muna da 40 yanzu. Then bari na ƙara da 5 kada ku manta, maybe 1 2 3 4 5 45 kenan daidai. Misali bari na ƙara ef, bari na sa f ɗaya kawai sai dan enter. There you go, your new name is this. So za mu koma so sannan idan ka sa ido a cikin inventory dan mu kwanci a cikin memory dan mu, like duka yana abcd yanzu mun taba hatta inventory item dan ef, right? Muna da f anan, so perfect. So let's go back to invent name. All right, so still on ina cewa muna da matsala, so let me just go back to Mac-Honey, sorry, unholy ga taimake mu musa a 3 4 5 6 7 8 9 10 wa 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 kenan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 kenan. Then 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40. Then 1 2 3 4 44. Then sai mu saka d. So I think wannan shine zai taking event a nan wajen, so zamu danna enter. So there you go, enjoy your new name. And kuma kai tsaye don ka sa ido da kyau za ga mun obtaining start din mu a can kamar da kuke gani. So kai tsaye now mun riga da mun siya start din, and za mu iya zuwa mu ce sai mana da start din wanda automatically za mu iya ansanta, ko kuma in ce ma mun riga da mun karbe ta. Yanzu misali ya ce welcome to the store, za mu siya start din wanda shine d. Ina da ita already, amma kuma I think na dan enter yana cewa you're not supposed to do that, amma already we have it already. So abin da aku duba shine abin da muke da shi, invent control ko ce invent items. So zamu ce mun gode ya ba mu waje. Let's go to the Christmas tree domin mu wannan. So ina je zuwa kan tree, ina dan enter, kai tsaye kuna gani yana ce mana mun riga da mun gama. Yace Xmas tree, you got the star, thank you for getting me ready for Christmas, here is your flag. Ga flag din nan. So anan ne muka samu wannan flag din da za ku ga na amsa sunanta, ko in ce a machine din mai expire. Oh my god, za ku ga na amsa na saka flag din shine Mac-Honey is the real star. So sannan kuma again abin lura again shine na dan space. Tambaya ta biyu ko in ce tambaya farko da suka ce what is the value of the final flag. Value of the final flag is 4F4F5053. So amma kada ku manta sun mana magana game da something reversing din menene indium or something like that. So zamu iya saka 53504F4F a wannan website din. So let's even try that. Nan zaka sa decimal, nan kuma zaka sa hexadecimal. I think no, it's supposed to be hexadecimal to decimal. Then sai ka goge ka sa 50. I think, is it 50? Let me reverse it. So 5350. So we can do 5350. Then we have 4F4F. I think another 4F4F. And then we have kamata mu haɗe shi ne ko kuma ba da space din. So amma da abinda ka samu shine 139777221. I think anan ne na samu wannan ansan 139772211. So bayan sun mana highlighting din shi, sun ka karanta a can sama ko wajen da suka ce za ka yi reversing shi, ana kiran shi da lead to endian byte code. So bayan an baka abu da yake ka fara daga karshen shi shine zai kasance farkon shi, wanda hakan zai wannan nan. So yadda na bar na amsa wannan room din kenan. Room din gaskiya akwai daɗi, sannan kuma mala kaɗan. Amma ina fatan kun koyi sabon abu wanda ni ma kaina na koya a abubuwa da dama. So na insha Allah duka da wannan zan kawo ƙarshen wannan bidiyon. Idan ka kasance sabo zuwa channel din mai albarka, mana ranka daga taɓa mana subscribe button, ka taɓa mana alaman ƙararrawa. Idan kana tambaya ko wani ƙarin bayani ko kuma mai wani kuskure ya kamata ku sanar da mu, za ku iya tuntuɓa mu a cikin comment section wannan bidiyon ko kuma a cikin description. Na'am, da wannan zan ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
peace.